Tehran and Washington at it again. This time, the Trump administration upping its sanctions on Iran again in response to the latest increase in Iran's uranium enrichment. The United States once again imposing economic sanctions against Iran following the latest announcement from the Ayatollah regime that it will begin enriching uranium to a level of 20%, far beyond the under 4% limit stipulated in the JCPOA nuclear deal. And the new sanctions targeting Iran's steel sector in particular, including a dozen Iranian companies, 3 foreign holding companies for Iranian firms, and 1 China-based manufacturer. Also, this is on top of the already crippling sanctions reimposed back in 2018 when the United States first pulled out of the 2015 agreement, the Trump administration arguing that Iran never adhered to the letter nor spirit of the deal. Iran, however, views the move as completely legal, adding that they also now plan to install another 1,000 upgraded centrifuges. آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود. اما اگر خطای فاحشی از جانب آمریکا رخ بده، از امنیت و منافع حیاتی خودمون با قدرت کامل دفاع خواهیم کرد. این اقدام بر اساس مصوبه مجلس انجام گرفته و ما فکر می‌کنیم مطابق با بند 36 برجام هست حتما. با بند 36 برجام انطباق داره این تصمیم. ایران حق خودش میدونه که اقدامات مقتضی را تا وقتی همه طرف‌ها به تعهدات خودشون عمل کنند این اقدامات مقتضی رو ما در پیش بگیریم. The international community, on the other hand, while condemning the recent changes, is mostly just trying to keep things calm. Nous notons avec une vive inquiétude les mesures prises par l'Iran en vue de commencer l'enrichissement de l'uranium à niveau de 20%. Cette action constituera un écart important par rapport aux engagements nucléaires de l'Iran au titre de JCPOA, ce qui aura de sérieuses conséquences et implications pour la non-prolifération nucléaire. D'efforts pour préserver l'accord et revenir à sa pleine mise en œuvre par toutes les parties. That said, Iran's continuing nuclear ambitions are also leading to new partnerships in the Middle East. Israeli Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Gantz calling for unity against the growing Iranian threat, and Arab Gulf states similarly refreshing broken ties by realigning with Qatar and praising the United States' recent actions. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا وخاصة التحديات اللي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطته الإرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.